Aha! I think we are live. I Inspire, an international youth alliance. Firstly, I would like to start off by saying this is something absolutely amazing. Alahana or vishayam, very, very beautiful. Unmela or seriyana inspiring ana or vishayam. This show, I Inspire, சரியான ஒரு கஷ்டமான நேரத்துல உருவாகின ஒரு ஐடியா, இன்டர்நேஷனல் யூத் அலையன்ஸ் ஃபார் பீஸ். இதுல இருக்கிற எல்லாரும் டிரெக்டர்ஸ், entrepreneurs, சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஷோ ஒன்று உருவாகி ஒரு நாள்ல வித்தியாசமான சப்ஜெக்ட்ஸ்களை கதைக்கிறதுக்கும் அதுல இருக்கிற அழகான விஷயங்கள் எத்தி வைக்கிறதுக்கு, to take the required necessary optimism conversations, optimizing thoughts, to take everything, to put everything together and to make an I Inspire show like this is absolutely amazing. Thank you so much for creating this opportunity for everybody to listen to something amazing like this. And clearly this is a vicegerent relationship. எப்படி இண்டிகேட்டா அந்த ஒரு சர்வன்ட் லீடர்ஷிப்பான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் லீடர்ஷிப் தான். ஆனா பழைய காலத்துல சொல்ல இயலாது. இந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச லீடர்ஷிப் மாதிரி இல்லாட்டி ஒரு கடை முதலாளி மாதிரி ஒரு லீடர்ஷிப் இல்ல. இது வந்து ஒரு அந்த ஒரு சேவையில ஒரு செய்யற ஒரு லீடர்ஷிப்பான ஒரு ஸ்டைல். தலைவர் வந்து முன்னுக்கு மாதிரி இருந்து முழு சமுதாயத்தையோ முழு கூட்டத்தையோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டே போறது மாதிரி. It's something very, very beautiful. That's what I really like about the International Youth Alliance for Peace. It puts everybody on the spot to take lead and to start leading, to develop leadership. Saying, with that kind of a mindset. So this society breeds leaders. It breeds leaders. It breeds people who really are willing to be inspired. And then I Inspire initially or tagline on the photo, only the ones who want to be inspired will be coming. So if you are here, wow, I am ready to be inspired together with you. So whatever I say does not mean to say that I am the king of what I'm talking about. எனக்கு இந்த விஷயம் 100க்கு 100 தெரியும் என்று சொல்ல இயலாது. இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு நல்லா விளங்கின சப்ஜெக்ட் என்று சொல்ல இயலாது. இது எவ்வளவு சொன்னாலும் it is something that I will be learning together with you. என்ன கேட்டா பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோசஸ், ஒரு தூர ஒரு பயணம் என்று சொல்லுவாங்க. பெர்ஃபெக்ஷன் ஒரு பயணம். அந்த பயணத்தை நீங்க எடுத்தே ஆகணும். You have to take that journey. உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு பயணம் உண்டு. இந்த பேச்சுல ஒரு பயணம் உண்டு. எனக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கிற பயணம் வந்துட்டு என் தமிழும் ஒரு பயணம் உண்டு தான். I am taking this journey trying to express myself in Tamil. வளமையா கதைக்கிற தமிழ்ல நான் கதைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். என்ன நடக்கும் என்றால் சில நேரம் பிழையான வார்த்தைகள் வரலாம். அது சரியான வார்த்தைகளா இருக்கலாம். ஆனாலும் அதுல அர்த்தம் வந்துட்டு நான் சொல்ற முறையில அங்கிட்டால உங்களுக்கு ஒரு சிரிப்புன்னு வாரதா இருக்கும். அந்த சிரிப்பை பிடிச்சு கொள்ள வேணாம், அப்படி விட்டுருங்க, சிரிச்சுக்கோங்க. Express yourself right through it. Don't worry. I know my Tamil is super funny, and I know very well that Hollywood is waiting for me, and Tollywood is also waiting for me for my Tamil expressions. But I have turned down all those opportunities because I think that the Sri Lankan Tamil movie industry is progressing way better, and I think I have more opportunities here. So we are all on a journey. That's what I'm trying to say. I am not the master of what I'm about to tell you right now. நான் சொல்ற விஷயம் வந்து நான் இல்ல மாஸ்டர். நாங்க எல்லாரும் ஒரு ப்ரோசஸ்ல தான் இருக்கிறோம். We are all trying to become perfect in this process, in this journey of perfection. That is something that we have to understand. And there is no such thing as the perfect person out there. If there is somebody like that, then it has to be just you. Because perfection is very difficult to acquire. And we must accept that trying to become perfect, trying to become absolutely amazing, trying to become inspiring
is something that we all have to keep on doing on a daily basis. From the time we wake up to the times we try to execute our process for the day, everything. And all of a sudden, what happens is we have a lockdown. Now, I'm not trying to say that this is the only lockdown. What I'm trying to say is there could be worse lockdowns. We could be in worse situations. If you're listening to me, you are still safe. You are still alive. You're still grateful for the good things around you. உங்களுக்கு இன்னும் ஃபேமிலி சுத்தி வர இருக்கும். உடம்புல உசுறு இருக்கு. மூச்சு எடுக்கிறீங்க, பேசுறீங்க, கதைக்கிறீங்க, கூட்டாளிமாரோட ஃபோன் கால் பண்றீங்க, மற்ற வீட்டில் இருக்கிற வேலைகளை நீங்க செய்றீங்க, இல்லாட்டி யூ ஆர் ஸ்டில் கனெக்டிங் வித் ஒன் அனதர். அது இதுதான் அழகான நம்மளோட சிச்சுவேஷன். நாங்க ஒரு அழகான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோம், நாங்க விளங்கிக் கொள்வோம். We are all in a very good place, I would say. Despite the situation outside, we are in a good place. We are still healthy, we are still strong, we are still safe, and we are locked down for a good reason. For a reason to stay away from being the problem and to be part of the solution. Remember this. All of us are heroes. நாங்க எல்லாரும் ஒரு வெற்றியாளன் தான், ஒரு ஹீரோன்னு தான். நீங்க வீட்டுக்காக நிக்கிறது, நீங்க குவாரண்டைன்ல இருக்கிறது, நீங்க ஒரு ஹீரோ. உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தோல்வி அடையணுமா இருந்தென்றால், if you want to become a loser in this kind of situation, all you have to do is just walk out of home and start socializing with people. That's all. It's not very difficult. To become a loser in this situation is very, very, very easy. ஆக லேசான விஷயம். இன்னும் மீண்டும் சொல்லக்குள்ள, to go further more into this sudden situation that we have all been put into, is our brains also freeze. நம்மளோட மைண்டும் சரியான லாக்டவுன் ஆகும். பல ஆக்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இருக்கும். சில ஆக்களுக்கு வந்துட்டு காசு பிரச்சனை இருக்கும். They do not know how to pay, how to find the funds in order to help themselves retain for the day-to-day needs. They will need help. Some of us will be people who are entrepreneurs, or maybe bosses or business leaders or whatever it is, or some of us are family people. ஃபேமிலி இருக்கலாம். அப்ப நம்மளுக்கு மத்த ஆக்களுக்கு செலவழிக்கிறதுக்கு சரியான பொறுப்பா இருக்கும். These are all difficult situations for everybody. The whole world has just frozen. It's just frozen. It's just frozen. That's it. Nobody can do anything. People are unable to do everything. Only the select necessary jobs are being done. Only the select necessary jobs are being done. And this puts us into a dilemma. ஒரு சரியான ஒரு யோசனை, ஒரு tug of war. தாட் வந்து சரியான ஒரு tug of war. நான் என்ன செய்யறது, எப்படி செய்யறது, am I doing something progressively, am I not doing something progressively? இந்த மைண்ட் வந்துட்டு சரியான ஒரு யோசனையிலேயே பேத்திக்கிட்டே இருக்கும். Your mind will start working consistently and very extensive kind of a thinking. You must understand, when this type of thinking happens, you need to guide your thinking process. நீங்க தான் உங்களோட யோசனையை கைட் பண்ணிக்கொள்ளணும். அதுக்கு ஒரு அழகான, ஒரு பாசிட்டிவான, ஒரு ப்ரொடக்டிவான, ஒரு ப்ரோஆக்டிவான முறையில கைட் பண்ணிக்கொள்றது உங்களோட ஒரு பொறுப்பு. எனக்கு அது உங்களோட யோசனை, உங்களோட மைண்ட், உங்களோட உலகம் உங்களோட மைண்டுக்குள்ளுக்கு தான் சமைக்கலாம் சொல்லுவாங்க. Your brain can tailor your world for you, right? Your brain has the capacity to deliver whatever it is that you think needs to be delivered. Why? It's because your thinking, your thoughts, your perspective inda நீங்க யூனிக்காக யோசிக்கிற முறைகள். நீங்க எப்படி யூனிக்கா யோசிப்பீங்க? உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வச்சு யோசிப்பீங்க. ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන්නේ දේවල්, උනේ දේවල්, ඒ ගැන කල්පනා කරලා තමයි ඔයාත් කල්පනා කරන්නේ. You're going to think about the things that happen to you, your learnings, your perspectives, and that is how you make a very productive thought together with you, right? So your perspectives are unique. Despite having very unique perspectives, how to control these perspectives, how to put these perspectives into a very dot connecting matter, trying to connect the dots of trying to make sense out of your perspective. This is what is something that is very, very necessary. We need to always have a progressive mindset.
ப்ரோக்ரசிவ் மைண்ட் செட் ஆயிருந்தா அந்த மைண்ட் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை பத்தி யோசிக்கக்குள்ள அங்கனைக்கு இறுகப்படாது. இட் ஷுட் நாட் கெட் ஸ்டக். இறுக்கமா இருக்கப்படாது. அந்த மைண்ட் வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு சொல்யூஷனுக்கா வேண்டி இல்லாச்சி வளர்ச்சிக்காக வேண்டி யோசிக்கிற மைண்டா இருக்கும். progressive mindsetல எனக்கு ஒரு I just remember something. I remember somebody explaining a progressive mindset. He said a progressive mindset is a mindset that thinks with two very strong thoughts. To understand whether the mindset is thinking progressive, அது progressive யோசிக்குதா இல்லையா என்று விளங்கி கொள்றது வந்து ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது, ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும், முதலாவது வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும். என்ன கேட்டா அந்த ஒரு நாங்க யோசிக்கிற விஷயம் வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவா இருக்கணுமா இருந்தா அது நடக்கலுமா இருக்கும். சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க it should not be against the laws of physics என்று சொல்லுவாங்க. It should not try to be something that is trying to work against time. நேரத்துக்கு against ஆய் வேலை செய்யுது. You cannot go back in time to fix it. இது ரியலிஸ்டிக்கானது. இப்ப என்ன கேட்டா ஐயோ நான் அப்படி சொல்லிட்டேனே, இப்ப நீங்க என்னமோ சொல்லிட்டீங்க, வார்த்தைகள் என்னமோ சொல்லிட்டீங்க, ஒருத்தர் கேட்டாரு, கேட்டுட்டு அவர் மனசு உடைஞ்சிருச்சு. இப்ப நீங்க வந்து யோசிக்கிட்டீங்க, ஐயோ நான் சொல்லியிருக்கப்படாதே, I should have never said that to him, I have broken that person's heart, I've done something wrong, I do not know why I did it, I do not know why I did it, I do not know why I did it, I did not know why. Now, this is an unrealistic mindset. Why? Because you're considering just about you doing it. You should think about you should never do it again. நான் இனிமேல் நான் செய்யவே மாட்டேன். I should have never done that. That's a lesson that I've learned. And then I will never do this thing in the future. This is realistic because you're not trying to work against time. You're trying to work together with time. And the second characteristic that you need to always nurture, அது உருவாகும். உங்களோட செயல்ல, உங்களோட பேச்சுல, உங்களோட இன்டராக்ஷன்ஸ்ல ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு விளங்கணுமா இருந்தா நீங்க அந்த விஷயத்த நீங்க எப்படி பாக்குறது. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது, ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது, அந்த பிரச்சனை நீங்க எப்படி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்றது. ரைட்? யூ நீட் டு பி ஆப்டிமிஸ்டிக். The second characteristic, right? Optimism. So the first one, in order to have a progressive mindset, is to be realistic. The second one, to be optimistic. Why I say you need to be optimistic is because these are times where people are unable to think beyond the circle, beyond the curve, beyond the box, beyond what they can imagine, beyond the horizon. அவங்களுக்கு யோசிக்கிறதுக்கே சரியான கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னு கேட்டா அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை. nobody some people is going to scold time. They're going to say enna nerangal idu, what is this, what type of situation is this, China karan, in the karan, that karan, all those different kinds of things, America, Russia, everybody. People are going to put politics on the table and they're going to say they're going to blame the president, they're going to blame the politicians, they're going to blame the healthcare system. Everybody is going to play the blame game. Stay away from the blame game. The blame game is not an optimistic conversation. The blame game is a very pessimistic, unrealistic conversation. நாங்க நம்முடைய யோசனைகளை ஆப்டிமிஸ்டிக்கான ஒரு முறையில உருவாகணுமா இருந்தா, யார் சரி ஒருத்தரை பிளேம் பண்ணணுமா இருந்தா, சிஸ்டம் பிளேம் பண்ணணுமா இருந்தா, இல்லாட்டி நடந்திருக்கிற சிச்சுவேஷன்களை பத்தி பிளேம் பண்ணணுமா இருந்தா, நீங்க அவங்களோட யோசனையோட லிங்க் பண்ணாம நீங்க வேறையாக நீங்க யோசிக்க நீங்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னு கேட்டாண்டா, ஏன்னு கேட்டால் உங்களோட யோசனை வந்து ப்ரோக்ரெசிவ் மைண்ட் செட்டா இருக்கும். Your mindset has to be a progressive mindset. Two things. When people give you speech, when people take information from you, you're giving information, you need to be optimistic. Optimism இருக்கும். வரும் காலம் வந்து நல்ல காலத்துல மாதிரி யோசிச்சுட்டு, வரும் காலத்துல நல்லது நடக்கலாம் என்று யோசிச்சுட்டு, வரும் காலத்துல இன்னும் நம்மளுக்கும் ஒரு செயல் ஒன்று இருக்கு, நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒன்று இருக்குன்னு யோசிச்சு நாங்க யோசிக்கிறோம். அதுவும் வரும் காலத்துல நம்மளுக்கு இயலுமான ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நாங்க யோசிக்கிறது 100%, 100% யோசனையோட ஆலோசனையோட I'm not sure whether I know the right meaning of ஆலோசனை, யோசனையோட நாங்க செய்யறது. These are two very strong characteristics of trying to be a very progressive mindset.
And what we have in our hands right now is a lot of time. Is a lot of time for ourselves, time for our mind, time for this. And I've been following the I Inspire program from the previous speakers and hosts. முந்தின ஸ்பீக்கர்ஸ் ஹோஸ்ட் சொல்றது வந்துட்டு எப்பவுமே இது வந்து உங்களோட growth mindset-ஓட வச்சுக்கோங்க, ரீட் சம்திங், லேர்ன் சம்திங், கனெக்ட் சம்திங். இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும். We all know this, but we need to get into doing it. நாங்க செய்யணும். நாங்க இது வந்துட்டு நாங்க எப்படி சரி நாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இது ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல். Execute பண்றது. Doing is more important than just speaking about it. So like I said in the beginning, I'm not the master of what I'm about to give to you right now, but I'm saying it because I want to inspire myself as well together with it. I want to grow with you because I'm not apart from the same society you are. Some of you all are elder to me. சில ஆட்கள் வந்து எனக்கு வயசுல மூப்பா இருப்பாங்க. Some of you all are younger to me, and some of you are just the same age. And என்ன ஏஜ் இருந்தாலும், என்ன வயசு இருந்தாலும், என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருந்தாலும், விஸ்டமுக்கும் நாலேஜுக்கும் சரியான வித்தியாசம் இருக்கு. இது ரெண்டும் ஒரு ரயில்வே ட்ராக்ல ஒரு ரயில்ல 2 ரயில் இருக்கிற மாதிரி தான். ரெண்டும் ஒன்றாக போனா தான் அதுல போகி இல்லாட்டி அதுல கேரேஜ் இல்லாட்டி ட்ரெயின் ஒன்றாக போகலாம். It can go comfortably. But if you have the rail tracks little deviating to a side that is fighting against each other, what will happen is the train will get derailed. Train lift off ahirum. We will fall into a calamity, difficulty. So at these times, what we need to do is we need to understand that we need to reconnect with knowledge and wisdom. We need to reconnect each other. You see, something that we human beings love, நம்மளுக்கு சரியான விருப்பமான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கதைகள் சரியான விருப்பம், கதை கேட்கறதுக்கு சரியான விருப்பம். அப்பா ஒரு கதைன்னு சொல்றதா, அம்மா ஒரு கதைன்னு சொல்றதா, இல்லாட்டி யார் சரி ஒரு ஃபோன் கால்ல பேசிட்டு ஒரு கூட்டாளிட்டு ஒரு கதை ஒன்று கேட்கறதா இருந்தா, ஒவ்வொரு கதையில ஒவ்வொரு லேர்னிங் இருக்கு. அந்த கதைகளோட நாங்க ரீகனெக்ட் ஆகணும். என்ன கேட்டா அந்த கதைகள்ல விஸ்டம் இருக்கு, அந்த கதைகள்ல மிச்சம் படிக்கிறதுக்காக வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும். ஏன்னு கேட்டா அது இன்னொருத்தர பெர்ஸ்பெக்டிவ், இன்னொருத்தர கதை. அதுவும் எல்டர்லி ஆக்கள்கிட்ட, வயசுள்ள ஆக்கள்கிட்ட, இல்லாட்டி விஸ்டம் கூடுதலா இருக்கிற ஆக்கள்கிட்ட, from the elders in our society. It can be our uncles, our aunts, our grandparents. It can even be the little time you spend with a child. They have a story to tell. There will always be learning with that. Spend some time, connect with your loved ones. Now, I'm not saying that if you had gone shopping suddenly with an emergency outside to go and visit the family elder, do not do this. Stay away from the family elders for some time. But give them a phone call. Phone பேசுங்க. Skype பண்றாதீங்க. WhatsApp பண்றாதீங்க. Do something like that. Connect with them. Tell them, tell me a story. Just tell me a story. There will always be a learning. I was listening to my uncle, and I was connecting with my uncle, and my uncle told me of a story. He said, Shuhaib, we have seen even more tough times than this. We have seen times where this is nothing. This is nothing. I asked him, how can you say this is nothing? Everything is under shutdown. The whole world is. He said, Shuhaib, we have lived in times where we will not want to move out of home because we are afraid of a stray bullet. ஒரு புல்லட்டுக்கு நாங்க சரியான பயந்தவர்களா நாங்க இருந்தோம். We do not know where it's coming from. We are afraid of bombs. We are afraid of dying in even more difficult situations. இந்த மாதிரி நிலைமைகளும் நம்மளோட நாட்டு கண்டு கஷ்டமான நிலைமைகளை நாங்க கண்டிருக்கிறோம். Sri Lanka has seen very, very tough times. And we are strong-bred people. We're people who have courage. So we need to upcycle our courage. We need to upcycle everything. We need to learn from the stories from our elders. We need to have wisdom. We need to have a very strong progressive mindset. And our progressive mindset is having 2 very important things. Be optimistic and make sure you are realistic. And trying to be realistic is part of being a person who wants to upcycle life. Remember, all of us still have money, but we are having a food shortage outside there. Try to learn to grow your own food. That is being realistic. So I'd like to end
with this beautiful message to all of you all and tell you all that if you want to progress as a society, as an individual, as a person, we need to connect our knowledge together with wisdom. We need to learn from our past. We need to spend time with our elders. அவங்களோட கனெக்ட் ஆகினா தான் நம்மளுக்கு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு படிக்கலாம். அந்த நேரத்தை நீங்க அவங்களோட கலந்துக்கோங்க. மைண்ட் செட் ப்ரோக்ரெசிவாக இருக்கணும், சரியான ப்ரோக்ரெசிவாக இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் இந்த கஷ்டமான நேரத்தில் நாங்கள் வந்துட்டு we should not be part of the equation of nothing but unrealistic conversation or very pessimistic conversation. Nobody will want to spend time with us, right? Because the good times are still ahead. No matter how tough the situation is right now, no matter how difficult the situation is right now, you must believe first. Believe that everything's going to be all right. You must believe that, because the more you believe in that, the more it gives you the courage to perform. So be optimistic. Be realistic in your thinking. And trying to be realistic is also to understand that no matter how much wealth you have, it is still materialism. And no matter how much of wealth you go in search of, it is still materialism. அது சரியான மெட்டீரியலிஸ்டிக். காசு இருக்கு, பேங்க்ல காசு இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் காசு இருக்கு. ஆனா காசு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ எனக்கு கேட்ட தீன் தான் வேணும், சாப்பாடு தான் வேணும், பருப்பு வேணும். பருப்பு கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு, தேங்காய் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. So try to upcycle life. Try to upcycle everything in life. Try to grow food. Try to give food. Try to, if you have a tree, try to see if you can share the fruit of the tree with your neighbor. Because ultimately, the person who's going to come to your rescue is going to be your neighbor. Connect with your neighbors. Don't go say hi to them now. Shout out from the, what's up, how's it going? Have a conversation right across the road. Shout out from your balconies, wherever you are. Shout out from your compounds. What's up, how's it going? Find out. Connect. Connect with human nature. Connect. Try to connect knowledge, wisdom. Put them together. Reconnect it. Thank you so much for being part of this I Inspire program. My name is Shuhaib Ali. I'm a trainer and a communications evangelist. I'm also the founder of Pufferfish, which is a communications training program. You will find it on Facebook as Pufferfish. And you can find me on Facebook and Instagram as Shuhaib Ali. That is SHUHAIBALI. It's just there. So let me know what you think. Let's connect with each other. Let's inspire the world together. And let's be part of the solution. Not be a person who people want to discriminate on. Thank you so much. I leave you on. Goodbye.